Buenas tardes, Huehuepiaxtla. Ahí está la peña, la joya, la perla de Huehue. Y ahí está el Ruby, que siempre calentando. Yes, caliente, caliente. Aquí estamos también enfrente de la Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe. Yo ya la hice el año pasado. Aquí está. Y aquí al lado de la Virgen hay una calle que voy a explorar. Es y no es calle, pero vamos a explorar como quiera. Ahora, aquí es calle, pero después no va a... como pueden ver, esto es calle. So as you can see, this is like a yes and no street up to a certain point. Hasta cierto punto es una calle, pero y como pueden ver va muy bajada. No creo que puedan hacer una calle porque está muy abajo, solo que le quite mucho y le ponga más cemento. Pero es otra historia para otro día. That's another story for another day. Whether they actually be able to put, take a lot of this dirt and just push it down and bring it back up. That's questionable. That's another day. But let me show you. Again, I'm showing you everything that the pueblo has, especially all these forgotten roads, paths, routes. Right now, I'm not gonna go that deep because, yeah, it's slippery. Yeah, I mean, you gotta be careful. It's a good thing I got my Skechers. Oh, today's video is brought to you by Skechers, but that's only my videos. Thank you. Now, ahora vamos a ver aquí. No voy para abajo porque ven cómo va. Ahora se hace en una camino chiquito. Y como pueden ver, miren, esa es la carretera principal. That's the main road, the cement one. And then back there, that's where the cement roads begin to Huehue, to the right. Y aquí esa es la calle principal, carretera, y esta es la calle a la derecha que va para Huehuepiaxtla. Como les dije, no voy a bajar mucho porque esto no baja para allá, para abajo, para la calle, pero más les quiero enseñar que aquí lo que tenemos como calles. Y después de esto vamos para arriba de nuevo. Vamos para arriba. Ya está documentada. Todavía me falta más que hacer, pero, maybe en 1 o 2 días ya acabe todo. I have already documented most of the streets, most of them, in this second run visit that I have this year. But I probably might finish by 1 or 2 days. But yeah, it's don't get me wrong, guys. It's exhausting, man. Es muy cansancio. Bueno, no sé que soy joven, pero tengo algo de fuerza en mí. I'm not gonna say I'm young, but I still got some energy left in me. There's still metal fuel in my tank. So ahora vámonos para arriba. Fin. End.